Mr. Bala. Yes, Mr. நான் Sudhakar. பாருங்க டாக்டரா இருந்துட்டு இருக்கேன். இப்ப வந்து கண்ணாமூனா லோன் எடுத்துட்டோம். இந்த புதுசா இந்த ஒரு வேர்டு மொரட்டோரியம்ன்றாங்க. இன்னும் can you just explain me what is this moratorium? Super. So basically moratorium அப்படின்னு சொன்னாங்கனாக்கா it is they are giving you time, for making your EMI payments. So you can take time as per the policy, and accordingly you can take your own time to pay the EMI. So அதுதான் இந்த moratorium concept. Oh, that means am I eligible, or who and all is eligible? Maybe only doctors are eligible, or everybody is eligible? Everybody, individual, business owners, sole proprietorship concerns, அதாவது business owners இருக்கிறவங்க sole proprietorship concern இருக்கலாம், partnership firm இருக்கலாம், private limited company இருக்கலாம், public limited company இருக்கலாம். So everybody is eligible for this moratorium. Okay, but எல்லா eligible, okay, but I have so many loans இருக்குனா, housing loan வச்சிருக்கேன், car loan. So is all loans are applicable illa eppadi every loan, okay, your housing loan, mortgage loan, term loan, any loan you call it as, every loan is eligible for moratorium. inga கேட்டாலே என்னமோ இருக்கு. Is there any strings attached? What are the terms and conditions? ஏதாவது இருக்குமே? இருக்கு. ஒரு பேசிக்கலா ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்க இதுல you have to understand. ஒன்னு வந்து as of 31st March 2021 உங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் லோன்ல என்பிஏ, அதாவது நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்னு சொல்லுவாங்க, டிஃபால்ட், நீங்க ஏதோ டிஃபால்ட் பண்ணிருந்து பேங்க் வந்து உங்களை ஒரு என்பிஏ கேஸ்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணிருக்க கூடாது. பாயிண்ட் நம்பர் 1. செகண்ட்லி, நீங்க ஏற்கனவே எடுத்துக்கிற எல்லா லோன் ஆல் புட் டுகெதர் 25 crores மேல எக்ஸ்போஷர் இருக்க கூடாது. சோ இது ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் நீங்க மீட் பண்ணீங்கனாக்கா யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் moratorium. that's okay. இப்போ நான் பேங்க்ல இருந்து எடுத்துப்பேன், பட் நான் பேங்க் இந்தியா புல்ஸ்ல கூட என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் எடுத்திருக்கான். சோ is it only for bank or இதுக்கும் எலிஜிபிளா? Wonderful question. Banks மட்டும் இல்லைங்க, banks, cooperative society banks சொல்லுவாங்க, cooperative society எடுக்கிற லோனு, நான் பேங்கிங் ஃபைனான்ஷியல் கம்பெனிஸ், நீங்க சொன்னீங்களா இந்தியாவில் சொன்னீங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி நான் பேங்கிங் ஃபைனான்ஷியல் கம்பெனிஸ் ஆல்சோ இதுல கவர் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி என்டிட்டிஸ்ல, இந்த மாதிரி ஃபினான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல எங்க நீங்க லோன் எடுத்திருந்தாலும் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் moratorium. Okay, but இப்போ see they are saying it's waiver. Is it a waiver for principal or interest? How is that? You're too greedy. So it is basically giving you time to pay your EMI. So there is no waiver of principal or interest. So you are supposed to pay your principal, you are supposed to pay your interest as EMI put together. You can only take time. So no waiver. Okay, but okay, see, basically I'm a doctor, so time nale bank பொறுத்திருக்கு they put interest. So now you are saying there's an extension of time. So is there going to be an interest for the interest? அந்த மாதிரி இதா இருக்கா? Good. Super. You are very smart. So interest on interest, அந்த கான்செப்ட் வந்து as of now, as per RBI circular, இப்போதைக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை. So it basically means that there won't be any interest on interest ங்கிறதா ஒரு understanding. We'll have to wait and watch. Oh, okay. As of now, okay. No interest on interest. Yeah. Yes. Okay, now see, இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு, I don't know whether I'm clear. Last year 2020 ல they said it is going to be 6 months. Okay, 6 months. Correct. இந்த வருஷம் how is it? That's a surprise. It's sweet surprise. இந்த வருஷம் வந்து they are giving for 2 years. That is commencing from 1st April 2021 to 31st March 2023. 2 years க்கு வந்து they are giving moratorium, which is a sweet surprise for many of us. Yes. Oh, so 2 years. Oh, super. That அப்போ how is it EMI is in the moratorium? அப்போ நீங்க 2 years ன்றீங்க. Correct. Suppose say for example நீங்க already நீங்க வந்து ஒரு 10 years loan எடுத்துருக்கீங்க, அதுல ஒரு 3 years கட்டிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. So balance you have 7 years. Okay, இப்போ இந்த 2 years உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கறாங்க இல்லையா? So it becomes already ஒரு balance 7 years. இந்த 2 years வந்து அதுல எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். So 7 + 2 9 years உங்களுடைய லோன் ஆயிடும். So நீங்க ஏற்கனவே எடுத்த லோன் பேலன்ஸ் எத்தனை வருஷம் இருக்கோ அதோட இந்த அடிஷனல் 2 years ஆட் ஆகும். சரி இப்ப நான் லாஸ்ட் இயர் நான் எடுக்கல. Okay, I'm going to take right. Suppose if somebody has taken last year, அவங்க இந்த வருஷம் எடுக்கலாமா இல்ல அதுவே தான் இருக்கா? That good question again. So 2 yearsல if you have already taken moratorium last year, 6 months already எடுத்துட்டீங்கனாக்கா 24 monthsல 6 years போக only balance 18 months you can avail. So it will be ஏற்கனவே எடுத்த moratorium will be adjusted against this current moratorium period. Okay. Yes. Okay, that is okay. Loans I understand. Okay. In case if I have an overdraft account. Okay, or overdraft or probably working capital. Can I do moratorium for that too? Banks can convert the existing working capital and or overdraft facility as a loan, and then they can avail this moratorium period. So banks வந்து இத ஒரு loan they will convert that as a loan. And then it can be
given as a moratorium topic. Okay, that makes sense. Okay, if I say, okay, I don't know whether I'm greedy, but basically I do a lot of credit card payments. நான் நிறைய பண்ணுவேன். Okay. So அந்த credit card payments 45 நாள்ல கட்டணும். ஓகே, அதுக்கு ஏதாவது மொரட்டோரியம் இருக்கா? இல்ல, கிரெடிட் கார்டுக்கு மொரட்டோரியம் கொடுக்கல. ஏன்னா government also wants to play very safe here. So credit cardsக்கு வந்துட்டு they have not introduced moratorium for now. But if you have taken a loan, okay, out of your credit card, so credit card loan சொல்லுவாங்களா, அந்த லோனுக்கு வந்து இந்த moratorium can be applied. The bank will take a call. They will decide whether to offer this facility. Yes. That's okay. Okay. Sir, basically, see, if I take a loan, if I don't repay, only afraid என்னன்னா next loan வரும்போது வருவாங்களா தருவாங்களா, சிபில் ஸ்கோர் அஃபெக்ட் ஆகுமான்னு பயப்படுவாங்க. இப்போ நான் மொரட்டோரியம் எடுத்தா சிபில் ஸ்கோர் அஃபெக்ட் ஆகுமா? No, that's again a very good question. So in the moratorium government introduce பண்றதுனால, since the government itself is introducing this moratorium period for you, this extended 2 years of time will not affect your civil scoring. So you don't have to worry about your civil scoring will not be touched because of this availing of moratorium. Yes. Okay, இப்போ very important question. Okay, இது okay, நான் டவுட்லாம் கேக்குறேன், பட் ஜெனரலா என்ன மாதிரி டாக்டருக்கு சிம்பிளா மொரட்டோரியம் எடுக்கலாமா வேணாமா? Can I avail this or not? Okay, super. See, moratorium, if you can afford to pay your EMI without any break, that is, உங்களுடைய இன்கம் லெவல்ஸ் அடிக்வேட்டா இருக்கு, இல்லைன்னா உங்களுடைய சேவிங்ஸ் அடிக்வேட்டா இருக்கு, என்னுடைய ஒரு EMI என்னால பே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன் நீங்க இருந்தீங்கன்னாக்கா, you means you anybody let's say, please don't avail moratorium, pay your EMIs properly, continue to pay your EMIs properly, do not avail moratorium, because always in business or in personal, added accumulated debt is not good. Okay, in the 2 years வந்து நீங்க என்ஜாய் பண்ண முடியும் அந்த பீரியட், but after 2 years you only have to pay for it and you have to earn for it. So instead basically first கடன் வாங்காதீங்க, வாங்குனா உடனே கட்டிடுங்க. If in case you can afford to pay your EMIs, please do not avail moratorium is my sincere suggestion. Okay, இது என் பார்ட்ல இருந்து okay. Is there anything that advice that you like to give to people like me, என்னோட industry or other industry இருக்கா? Okay, முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. Whatever we have just discussed, okay, எல்லாமே வந்து RBI announce பண்ண அவங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்ல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ். Okay. But என்ன அவங்களே சொல்றாங்கன்னாக்க, anything that is been announced now, you can avail the benefit if in case your bank is willing to give you that facility. If your bank says no, I will not give you this facility ன்னு சொன்னாங்கன்னாக்க, you are not eligible for the facility. ஏன்னா ஒவ்வொரு பேங்க்கும் they have their own internal banking decisions, their NPA success ratio. ஏற்கனவே இல்லை லோன் கொடுத்து அது வந்து கலெக்ட் ஆகாத ஒரு ஸ்டேஜ்ல எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் அது எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோட்டோகால் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. அந்த பேசிஸ்ல every bank will decide whether they can introduce this moratorium facility to the customers or not. They will take it. So basically என்ன சொல்றீங்கன்னா வந்து பூசாரி வரம் கொடுத்தாரு, கடவுள் வரம் கொடுத்தாரு, பூசாரி கொடுக்கணும். So அந்த மாதிரி கரெக்ட். போன வருஷம் அப்படிதான் ஆச்சு. So this year also it is like this only. So subject to your bank's decision, you can avail the moratorium facility, whatever we have just discussed. Okay, so it is up to my bank discretion. Exactly. Whatever they say is final. Exactly. Okay, also that if in case you don't want to avail the moratorium, and if in case the bank converts your EMI under the moratorium period, நீங்க வாண்டடா போய் பேங்க் கிட்ட இல்ல எனக்கு don't give me this facility, I want to continue paying my EMI, நீங்க தான் வாண்டடா போய் சொல்லணும். So basically meaning to say that a bank cannot convert every EMI into moratorium period, saying that 2 years கழிச்சு நாங்க உங்ககிட்ட சார்ஜ் பண்ணிக்கிறோம் சொல்ல மாட்டாங்க. So அவங்க டிஃபால்ட் கன்வர்ட் பண்ணாங்க, in case பண்ணாங்கனாக்க, you can go to the bank and say that please do not give me this facility, I want to continue to pay my EMI அப்படி நீங்க சொல்லலாம். That means the bank can also do by their own choice la they can do. At the same time certain banks will wait for the customers to go to them saying that I want to avail the moratorium, எனக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேக்குறதுக்கு வெயிட் பண்ணுவாங்க. சோ அதனால நீங்க எதுக்குமே வெயிட் பண்ண வேண்டாம். either if you want or if you don't want, go to your banker, check your eligibility. In case you are eligible and if you want to continue, you want to avail the facility, inform them. If you don't want to, inform that also, say that எனக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டி கொடுக்காதீங்க. So basically loan இருந்தா better check whether the bank has converted into moratorium or not, check பண்ணிட்டு இல்லனா then you avail, எனக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கங்க, இல்லனா இல்ல. Exactly. Super sir. Okay, that's a nice news for doctors. Thank you so much Bala. So நல்லா சொன்னீங்க, clear-ஆ சொன்னீங்க. So being a chartered accountant, I thought உங்ககிட்ட கேட்டா கரெக்ட்டா வரும்ன்றதுக்காக. Very super. Thank you sir, thank you. Pleasure is equally mine. So my name is Bala, I'm a chartered accountant.
ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த வீடியோ பார்த்துல டவுட்ஸ் இருந்ததுனாக்கா யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் டு ரீச் அவுட் டு மீ. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சுதாகர். Thank you, Bala. Thank you.